ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਦੀ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿਆੜ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੇਹਾਂਤ। ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ। 250 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਰੱਥਾ। 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ। ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। 1.1.7 ਵਾਇਰਸ ਦੇ 90% ਮਿਲੇ ਕੰਸਰਨ ਕੇਸ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸਲੋਕ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਪਨਾ ਮਨ ਮਾਣਕ ਠਾਹਣ ਮੂਲ ਮਚਾਂਗਵਾ ਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਆਉ ਨਾ ਠਾਹੇ ਕਹੀਦਾ। Each heart is God's heart. Each body is temple of God. If you want to embrace God and feel the grace of God in your life, do not take away anyone's life or break anyone's heart. ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ। ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੇ ਤਿੱਥੇ ਲੈ ਹੋ ਬਾਰ। O Lord, we are here to ask for your guidance for each member of this nation, guidance for people who are making decisions to make this nation go in the right direction. Give them the wisdom to feel the responsibility for all those children who are born and yet to be born, that their safety and their security is in their hands. Each one of us feel responsibility to make this nation a livable, a kind, and gentler nation. Let this memory of Sandy Hook, Aurora, Oak Creek keep us focused on this major task for this nation, for generations to come, that America must not allow these kinds of massacres, these kinds of senseless killings to take place. Only then we can call our nation a perfect union. Oh God, we are here to pray and seek your grace, your forgiveness, your support. Embrace us through whichever door we come to you. Whichever way we reach you, embrace us. Each one of us is separated with each other due to ignorance, hatred, violence, but forgive us and embrace us. Amen.
पंजाबी मीडिया जगत ਦੀ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿਆੜ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਰਿਆੜ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਰਿਆੜ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋਏ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। पेश है इस बाबत साडी विशेष रिपोर्ट। अपनी चढ़दी उम्रे पंजाबियत विच पहचान बनाने वाली शख्सियत उगे टीवी एंकर ते मंच संचालक अमरीका वास्ते सरदार हरविंदर सिंह रियाड़ नूं बेवक्त आई मौत ने उन्हां नूं हमेशा लई साडे तो खोलिया। हरविंदर रियाड़ पंजाबी मां बोली दे लाडले सबूत सन ते पंजाबी साहित्य दे गंभीर विद्यार्थी भी रहे। इस तो इलावा उन्हां दी राजनीतिक खेतर विच भी बहुत पकड़ सी, जिस दी उदाहरण उन्हां दे लाइव टीवी शोआं दे विच आम झलकदी सी। रियाड़ ने देश विदेश विच मां बोली दे प्रचार अते प्रसार विच अहम योगदान पाया। जिस समय पंजाब विच स्टेज करन तो लोग झिझकदे सन, उस समय रियाड़ ने निरतड़क अपनी पहचान बनाई। मिलापड़े सुभाਅ होण करके सभ्याचारक अते राजनीतिक शख्सियतां दा थापड़ा भी उन्हां ते हमेशा रहा। नजदीकियां अनुसार रियाड़ ने गुरु गोबिंद सिंह रिपब्लिक कॉलेज जंडियाला अते स्पोर्ट्स कॉलेज जलंधर तो ग्रेजुएशन करके लायतपुर खालसा कॉलेज चों MA पंजाबी करदे दौरान वो दूरदर्शन दे सफल पेशकार बन गए। सभ्याचारक गतिविधियां अते सरदार जगदेव सिंह जसोवाल दे सहयोग सदका प्रोफेसर मोहन सिंह फाउंडेशन लुधियाना दा भी वो अहम हिस्सा रहे। हरविंदर सिंह रियाड़ काफी समय तो अमरीका दे न्यू जर्सी सूबे दे शहर कार्टरेट विच मापियां तो इलावा अपने जीवन साथन अमरजीत कौर अते पुत्र धी समेत वसदियां उन्होंने पिछले 19 साल तो पत्रकारी, साहित्य सिरजना ते मंच पेशकारियां करके पूरे उत्तरी अमरीका विच अपनी लियाकत दा लोहा मनवाया। पंजाबी राइटर, वीकली अखबार अते पंजाबी टीवी चैनल बास उसके लंबे मीडिया सफर ते परिवारिक कारणा समेत दूरदृष्टि दा ही नतीजा है। अपने चंगे सुभाਅ अते उच्ची सोच कारण वो अमरीका दी सब तो वड्डी पंजाबी मीडिया हस्ती वजों उभरे। पर अचानक अपनी पर उमरे विछोड़ा देने वाले हरविंदर रियाड़ दे वियोग विच जिथे परिवार नूं ना पूरा होने वाला घाटा पिया है, उत्थे ही मीडिया जगत भी एक निडर अते निरपक्ष पत्रकार तो हमेशा लई वांझा हो गया। इस समय पंजाबी मीडिया अते साहित्यिक शख्सियतां वल्लों शोक सुनेहे भेजे जा रहे हैं। कैलीफोर्निया दी वख-वख अखबारां दे प्रतिनिधियां, रेडियो संचालना अते टीवी पत्रकारिता वल्लों दुख दा प्रगटावा कीता गया। चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमरीका वल्लों भी हरविंदर सिंह रियाड़ दी इस बेवकती मौत ते डूंगा दुख प्रगट करदिआं श्रद्धांजलि भेंट कीती जांदी है। अज मन बड़ा उदास है। अमेरिकन पंजाबी पत्रकारिता दे हम यारां दे यार हरविंदर रियाड़ अज सानू सदीवी विछोड़ा दे गए। उन्हां दी बेवकती मौत ने पूरे अमेरिकन भाईचारे दे नाल मैं समझदा कि इंटरनेशनल पंजाबी कम्यूनिटी नूं हिला के रख दिता। हरविंदर रियाड़ जिथे एक बेबाक पत्रकार सी, उत्थे बहुत वधिया लेखक, चंगे मित्र, इहदे नाल उन्हां नूं परमात्मा ने शब्दां दी जिहड़ी जादूगरी सी वो बाकमाल दित्ती सी। वो चलदियां हवावां दे रुख बदलण दे समर्थ सन। इस जिस तरीके दे नाल रियाड़ साहब इस फानी दुनिया नूं एडी छोटी उम्र दे विच छड्ड के गए ने, इहदे नाल मैं समझदा पंजाबी पत्रकारिता नूं ना पूरा होण वाला घाटा पिया। असीं माछी कैन ढालीआ मीडिया कवरेज वल्लों इस दुख की घड़ी दे विच परिवार के दुख के शरीक हाँ ते इहो परमात्मा अगे दुआ करते हैं कि वाहिगुरू परमात्मा विछड़ी आत्मा नूं अपने चरणों दे विच निवास बख्शे ते समूह यारां दोस्तां ते परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शे। जिहा चेरे लिखिया तिहा हुक्म कमाए, कले आ भी नानका सदी उठ जाए। गुरबाणी दे विच भी है कि इंसान अपनी उम्र अपने कर्म सब लिखा के आउंदा ते उस दे मुताबिक ही चला जांदा। सो अज बड़े दुख की घड़ी है कि साडे अजीज दोस्त मीडिया कर्मी हरविंदर रियाड़ जिन्हां दे नाल असीं काफ़ी मीडिया दे विच सफ़र तय कीता, अज साडा साथ छड्ड के हमेशा लई चले गए आ। इस दुख की घड़ी विच कैलीफोर्निया दे समूह मीडिया अते संस्थावां, सभ्याचारक, समाजिक अते राजनीतिक संस्थावां दे आगू दुख दे विच शरीक हां।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਉੱਭੀ ਧਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੀਟਾ ਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਅਮਰਤਾ ਉੱਭੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਕਫੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 250 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। You know, Premier, I'm going to come down. If we didn't have COVID, I'd give you a big hug. But he didn't tell you what I responded. I said, you know, Mayor, you're going to need longer arms than what you have to get around this big belly. So he didn't tell the other side of the story. But anyways, thank you, Mayor. But one issue has gone on for far too long. One critical challenge has held this great city back. The people of Brampton, you have waited far too long, because the last provincial Liberal government, supported by the NDP, forgot the people of Brampton. For 15 years, they heard you screaming for your fair share. They heard your calls for better health care, and they ignored you. They gave you a day clinic and told you it was all you needed. And folks, I'm sorry for that. I get passionate about the issue because that's just unacceptable. The great people out there, you deserve better. Well, today, all that is over. It's done, it's gone, because today we're taking action. We're delivering for the great city of Brampton. We're delivering where other governments have failed. This is a great day for everyone here in Brampton and throughout Peel Region, because as sure as I'm standing here today, we're building a new hospital for the people of Brampton. This hospital will include over 250 new patient beds. It will include a 24/7 emergency department. This will be an amazing state-of-the-art healthcare facility. The new hospital, the city deserves, and this modern new hospital will help us keep up with the amazing growth in this area. And I hope that one day we will have doctors working in this hospital who are trained at the new medical school right here in Brampton. Wouldn't that be amazing? We have medical students being taught right here in Brampton, and then they move on to an incredible new hospital. Because as part of this budget, we have also funded a proposal by a great university, Ryerson University, to study the feasibility of a new medical school here in Brampton. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਕਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਓਵਰਕਰਾਊਡਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। How ecstatic I am about this news. A few weeks ago when the Premier called me to tell me the great news, I told him if it wasn't for COVID, I was going to drive down to Queen's Park and give him a big hug, because that's how happy I was about this news for our community. So thank you, Premier Ford, for this great announcement in the Ontario budget. This is wonderful news for our community. And thank you, Prab and Amarjot, for delivering for our residents. Your government responded to our Fair Deal for Brampton campaign. This was the largest petition in the city of Brampton history to get a second hospital. I can tell you that Brampton's healthcare system has been overcrowded and underfunded for far too long. And the hallway medicine crisis has been compounded by the pandemic. In less than 5 months since Premier Ford made his commitment to get Phase 2 expansion underway and get this Peel Memorial site built into a hospital, I just can't believe how quickly it's happened. So promises made, promises kept. And I want to thank our residents and city council members for supporting this Fair Deal campaign. I know Ministers Sarkaria and Amarjot Sandhu are hardworking members of Provincial Parliament. We're hearing our concerns. They know our community has not previously received our fair share of financial support for key priorities in our city. And I want to thank Health Minister Elliott and Finance Minister Peter Bethlenfalvey for meeting with us and taking our phone calls. We were a little bit relentless in talking about our healthcare challenges. In Ontario, the average number of beds per 1,000 people is 2.16. In Brampton, it's only 0.96. This new hospital will go a long way to ensuring that Brampton residents receive a fair deal. This is an absolute home run. And the 41 new beds that were announced
earlier in October, they've already been really helpful to alleviate the challenges associated with hallway medicine. Brampton residents remember when Peel Memorial Hospital was closed in October 2007. I should say, I've heard some politicians talk about this is not a new hospital. Maybe they haven't visited Brampton. Maybe they haven't come to Peel Memorial. It's been shut down since 2007, since ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਐਮਪੀਪੀ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਪੂਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 2 ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। We've been fighting for this. For years, we've been advocating for this as residents of Brampton. The construction of a new hospital is a game changer for the city, and it represents the moments when words became actions, when the broken promises of previous Liberal governments were finally fulfilled for the hard-working families of our city, and when Premier Ford was able to accomplish in less than 3 years what 2 Liberal premiers couldn't do in 15 for the city of Brampton. I am a proud son of Brampton. I love my city. In many ways, this community helped shape the person I am today. But for all that we have going for us as a city, for decades, our healthcare has failed to keep up with the needs of Brampton families. Our citizens have pleaded with government after government to deliver them from the nightmare of hallway healthcare. But time and again, those pleas fell on deaf ears. And today, that all changes thanks to Premier Doug Ford. The people of Brampton have spoken, and our government has been listening, as we did when we first made the commitment to end hallway healthcare in the last campaign. Brampton will be forgotten no more. Our city will no longer be neglected, and our community is finally getting our fair share. Premier, on behalf of every Bramptonian, thank you for your strong leadership. And I would like to thank the Premier for his incredible leadership, caring manner, and support of my constituents and all of Bramptonians and Ontarians. We all know that Brampton was ignored for too long. Now I can proudly stand in front of you today and tell you that that is no longer the case. We'll now have a second 24/7 full-fledged hospital and not just a patient care center to meet the needs of Bramptonians. Our city is finally getting what it deserves. Not only are we taking care of the health of Bramptonians in the long term, but I'm also excited to be announcing that Premier Ford and the Government of Ontario are investing in a Ryerson University Medical School right here in Brampton. ਬੇਸ਼ੱਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀਪੀ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਾ ਜੂਝਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। And we need it to meet the growing needs of our city of over 600,000 people and the healthcare crisis. And despite years of demanding this, the Conservative government in the Premier's 2021 budget has left Brampton behind once again. There's no commitment to build a fully independent hospital. There's no money and no timelines for any work on Peel Memorial, and shockingly, no emergency room, and there's no acknowledgement for any funding for Brampton Civic, Brampton's only hospital that has been chronically overcrowded and underfunded. This budget is a slap in the face of Brampton, and it shows something very clear, that the Premier doesn't care about Brampton. When will this Conservative government start giving Brampton the respect that we deserve? And that means making sure our city has 3 hospitals and 3 ERs. Will the Premier commit to doing that for our city today? Minister of Health. Thank you, Speaker. The COVID-19 pandemic has exposed many gaps and vulnerabilities in our healthcare system caused by many 15 years of neglect. This is particularly true for the healthcare sector in Peel region.
That's why our revised capital plan includes an investment of $30.2 billion over the next 10 years in new hospital infrastructure to build, expand and renew hospitals across Ontario so people can receive the care they need close to home. So, as part of our 2021 budget, we are committed to transforming the Peel Memorial Hospital for Integrated Health and Wellness in Brampton from an urgent care centre into a new hospital with a 24/7 inpatient wing. This project will significantly increase bed capacity in Brampton, and by consolidating post-acute inpatient services at the new hospital, we will create additional capacity for acute care services at the Brampton Civic. Thank you. ब्रैम्पटन सेंटर तो एमपीपी सारा सिंह ने कहा कि कोविड महामारी दौरान लॉन्ग टर्म केयर सेंटर बुरी तरह प्रभावित होए, पर इसके बावजूद भी सरकार माहिरां दी सलाह मुताबिक प्रबंधां विच सुधार नहीं कर रही है। विभाग दी मंत्री ने इन्हां दोषां नूं बेबुनियाद दस्सिआ ते कहा कि सरकार ने ठोस कदम चुके ने तां जो भविख विच लॉन्ग टर्म केयर सेंटरां अंदर अजिहा ना वापरे। The government's budget falls woefully short of what our long-term care system needs to deliver the quality of care our seniors deserve in communities like Brampton and other parts of Ontario. This government is still refusing to instate a permanent wage increase for personal support workers, nor does it commit to reinstating comprehensive resident quality inspections. As experts indicate, these are both simple ways and effective ways that we can ensure that the horrors that have occurred in our long-term care homes over the pandemic never happen again. Speaker, why is this government refusing to listen to Ontario's long-term care experts? Minister of Long-Term Care. Thank you, Speaker, and thank you to the member opposite for the question. It's undeniable that the cracks in long-term care were exposed by COVID-19 and the many years of neglect of this sector were exposed. But our government is repairing and rebuilding long-term care in Ontario like never before. And we didn't get here overnight. Budget 2021 is a major step forward with unprecedented investments. We are spending more than $9.6 billion in new dollars, dollars that the Liberals and the NDP never spent. And that is what the opposition should be explaining to Ontarians. $4.9 billion over the next 4 years to reach a standard of an average of 4 hours per day per resident in long-term care. This is going to make Ontario a leader in the country, and we are committed to doing this, and that budget demonstrated that. $246 million to improve living conditions in long-term care homes, creating 27,000 new positions for long-term care, PSWs and nurses, $2.6 billion to support building and redeveloping 30,000 new spaces. All of this is part of repairing and rebuilding and advancing long-term care, something that the previous government, supported by the NDP, never did. Speaker, the government is failing to recognize the value of PSWs in our province with a permanent wage increase. The budget actually provides cash incentives for these PSWs, and I think this is a really important point. This budget is providing a cash incentive for PSWs to leave long-term care homes that desperately need them. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕਣੀ ਪਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਲੀ ਉਤਸਵ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਸਵ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਏਜੰਡਾ ਰੈਲੀ। ਤੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਇਸ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
जो बोले सोनिहाल। सभी भाइयों से विनती है, ये होली का उत्सव है, एक रिलीजियस उत्सव है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम खुद किसान हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं और ये होली का सेलिब्रेशन हो रहा है। तो आप सबसे विनती है, गुरु गोविंद सिंह की संतान हो आप, गुरु नानक देव जी महाराज की संतान हो आप, तो आप सब होली में उत्सव में शामिल होना चाहे तो शामिल हो सकते हैं। ना ये कोई पॉलिटिकल रैली है, ना ये कोई दूसरी एजेंडा वाली है, सिर्फ होली का उत्सव हो रहा है, ना किसी के खिलाफ हो रहा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹਿੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਟੋਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। The city and its healthcare partners have so far administered 436,443 doses of vaccine. So that's 436,443 shots in arms so far. But we have a long way to go, and we are in a marathon race between the virus and vaccines. It is one that the vaccines must win, and key to that is your willingness to sign up now to get vaccinated. As a city, we have put more shots in arms than any other city in Ontario, and we aren't going to stop until everyone that wants a vaccine gets one. We are continuing to ramp up our clinics' capacity as more vaccine is made available by the Government of Canada. We are vaccinating thousands of people a day in the city, but we now have the capacity for more, and we need you to use that capacity. For example, at our original 3 clinics, we were previously able to vaccinate 1,350 people per day. Starting Monday, we will be able to vaccinate 6,300 people per day at our city-operated clinics. As we announced earlier today, we have almost 30,000 appointments available over the coming week for people to get vaccinated. We need you to sign up to use those appointments, and it will be good for you and for your family and for your friends. And the information is here in front of me as to how you can sign up. I'll repeat it in just a moment, but it is, from everything we've heard, whether you do it on your own or whether you get some help, it is simple to do by telephone or online, and we need people to sign up. We need people to get vaccinated. The sooner we are all vaccinated, the sooner this pandemic will be over. And that's why we're pushing so hard today to encourage people who are eligible to get vaccinated right now. Don't wait. Now is the time to do it, with appointments available, with vaccine supply available, with the clinics up and running. Now is the time to register and to get vaccinated. And that is why I am announcing today that we have worked with the province of Ontario to lower the eligible age limit at our mass immunization clinics here in the City of Toronto. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ 2 ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ 3 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਏਜੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਜ਼ਰੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਤੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ BC ਦੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੈਬਰੀਓਲਾ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਫੈਰਸਟਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਟੋ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਊਂਟ ਬਾਲਡਲੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸੇਫ BC ਦੇ ਚੀਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਰਿਕਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।
This is Canada Dry Ginger Ale. It's not called ginger soda, ginger pop, or ginger soda pop. It's ginger ale. Canada Dry. Real ginger ale. For this Holi, visit canadadry.ca/Holi.